Good afternoon. Can you able to hear me? Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. Screen కనిపిస్తుంది అందరికి. Yes, sir. Is everyone getting my screen right? And Yes, in sir. last session we started abstraction. So in abstraction we need to discuss about abstract method and abstract class. And we already completed the theory part, right? So Yes, sir. abstract method. So a method which is not having any implementation, which is having only Declarations. declaration, then those methods are called Abstract method. abstract method. సో ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసి ఎలాంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకుండా వదిలేయాలి. ఆ మెథడ్ ని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటాము. అండ్ అలా వదిలేసేటప్పుడు మనం ఒక కీవర్డ్ వాడాల్సి వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద కీవర్డ్ నేమ్? పాస్. Pass. Okay. And to create an abstract method, we need to use one decorator, and the decorator name is abstract abstract method. Okay. And one more important point is what? Abstract methods should be override. Abstract methods should be override. Okay. So next one we'll go for abstract class. So a class which contains one or more abstract methods, those classes are called what? Abstract class. One or more than abstract methods unte ఆ క్లాస్ మనం abstract class అని చెప్పి కాల్ చేయవచ్చు. And abstract classes can also contain non-abstract methods. Okay. Next. So to create abstract class, then it should be inherited from predefined base class. What is the class? ABC. ABC. Capital ABC. Okay. And abstract method decorator and ABC are available in one module. What is the module name? Small ABC module. ABC. Okay. Channa sir. So ABC module we have a capital ABC class and a decorator. So next ఇంకొకటి ఏంటి, we cannot able to create object to the abstract class directly. So how to access those abstract methods? So we need to create a new class from abstract class to provide functionality to the Abstract class. To provide functionality to the abstract class. So we'll see one example so that we'll get clarity. So before going to explain about the coding part, first of all, I'm taking one class, abstract class, that is vehicle. What is my abstract class? Vehicle is my abstract class. Okay. So vehicle ante ఏమేమి ఉంటాయి? Car is a vehicle, bike is a vehicle, right? And auto Yes, is sir. a vehicle. Auto is a vehicle. ఇంకేమున్నాయి? లారీ, Bus, train. bus. Those are some vehicles are available in the market. So నేను vehicle అన్నాను అంటే there are different types of vehicles. And now tell me, every vehicle is having wheels, right? Every vehicle Yes, sir. is having what? Wheels. But అన్ని vehicles కి same number of wheels ఉంటాయా? No, sir. Car is having 4 wheels and bike is having 2 wheels and auto is having 3 wheels. అట్లా ఒక్కొక్క వెహికల్ కి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఆఫ్ వీల్స్ అనేవి మనం చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ అన్ని వెహికల్స్ ఒకే కలర్ లో ఉంటాయా? No, sir. నో, అన్ని వెహికల్స్ ఒకే కలర్ లో ఉండవు. అండ్ జస్ట్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, అన్ని వెహికల్స్ కూడా ఒక ఇంజిన్ యూజ్ చేస్తే, దట్ ఈస్ BS6 ఇంజిన్ అనుకుందాం. ఓకే, ఎవ్రీ వెహికల్ ఈజ్ యూజింగ్ వన్ ఇంజిన్. వాట్ ఈస్ ద ఇంజిన్? BS6 ఇంజిన్ అనుకుందాం. ఓకే. సో నౌ అబ్జర్వ్ హియర్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ class. So what is my class? Vehicle. What is my class? Vehicle. Okay. So I want to create this class as what? Abstract class. Abstract class. So abstract class should be inherit from predefined base class. What is the predefined capital ABC? Capital ABC. Now you observe, when I write capital ABC here, you can see red mark. Yes, sir. So why it is showing red mark means by default ABC class is not available. We need to use one module, that is small ABC module, right? Yes, sir. Now I'm importing small ABC star beta from ABC
import what I need to import? Capital ABC, Capital ABC. comma abstract method. Yes, sir. What? Abstract method. మనం స్టార్ పెట్టామంటే ఏమవుతుంది? అన్ని అన్నీ వస్తాయి సార్. మనకు అన్ని అవసరం లేదు, ఓన్లీ 2 చాలు. అవునా? Yes, sir. అనవసరంగా మనం మెమరీ వేస్ట్ చేయకూడదు. సో దట్ ఫ్రమ్ ABC module we need to import capital ABC and Abstract abstract method. method. Now you observe there is no red mark under AB. Capital ABC. Okay, so as I told you, every vehicle ki wheels ఉంటాయి, కలర్ ఉంటుంది, ఇంజిన్ ఉంటుంది. 3 ప్రాపర్టీస్ తీసుకుందాం. What are the 3 properties? Vehicle, wheels, Also color, engine. ఇంజిన్ అనుకుందాం. ఓకే, DEF wheels. Okay, so now I don't want to give any implementation in this method. Simply give what? Pass. So a method without having any implementation and having only declaration, those methods are called abstract methods. And one more thing we need to forget, what is that thing? Decorators. At the rate? At the date. Abstract method. Abstract method. Now you see abstract method is there, right? Yes, sir. So ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఇది తీసేస్తా. Only we imported what? ABC. Capital ABC. Capital ABC. Now you try to give at the rate. Now you see AB కొట్టగానే abstract అని కనిపిస్తుందా? No, sir. No. So whenever you want to work with this abstract class and abstract method, remember we need to import the module. What is the module? Small ABC. ABC. And include these capital ABC and abstract method. Okay. Now abstract method. Now can I call this class as abstract class? Yes, sir. Abstract class. So why ఎలా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను దీని abstract class అని? This class is inherited from predefined abstract base class, that is Capital ABC. ABC, and a class which contains one or more abstract methods. So that class is called what? Abstract class. Okay. So and this method is having any implementation here? No, sir. No. So now because ఇప్పుడు వెహికల్ ఎందుకు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వలేదు నేను అంటే, ఇక్కడ నేను వీల్స్ అని చెప్పేసి 2 వీల్స్ పెట్టాను. వెహికల్ అన్నిటికి 2 వీల్స్ ఉంటాయా? No, sir. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ప్రింట్ 2 వీల్స్ అని పెట్టా. సో వెహికల్స్ అన్నిటికీ కూడా 2 వీల్స్ ఉంటాయా చెప్పండి? నో కదా. సో a method without having any implementation, so wheels. Next I'm creating one more function, DEF color అనుకుందాం. See, is all vehicles are having the same color, no? No, sir. No. So this also I'm giving Pass. what? Pass. And before this we need to give what? Yes, the data. Method, no? So how many abstract methods are there? 2. 2 abstract methods are there. Next I want to create one non-abstract method. I want to create one DEF engine. DEF what? Engine. Just assume, నేనేం అజ్యూమ్ చేసుకోమంటున్నా అంటే, కార్ అయినా, బైక్ అయినా, ఆటో అయినా, లారీ అయినా, ఎవ్రీ ఇంజిన్ ఈజ్ వాట్? BS6 ఇంజిన్ అనుకోమంటున్నాం. ఓకే, సో ప్రింట్ BS6 engine. Just assume. Okay, so every vehicle is having the engine called, what is the engine name? Just assume. BS6. So BS6 engine అనేది every vehicles కి ఉంది అనుకున్నప్పుడు, so this method is having implementation. Am I right or wrong? Yes, sir. Okay, and is there any decorator before this engine method? No, sir. No. So this abstract class having 2 abstract methods and 1 non-abstract method. Non-abstract method. So if you observe, I didn't given any code for these 2 abstract methods, wheels and color. Okay, so now I want to create and one more thing, can I create object to the vehicle directly? No, sir. If you try to create object, now you observe V is equal to vehicle. Okay, so V is equal to what? Vehicle. For example, I want to call this engine. V dot Engine.
What is happening? Can't Read the statement. Cannot Instantiate abstract instantiate class vehicle. abstract class vehicle. Okay. So అదే నేను చెప్పింది instantiate. We cannot instantiate means we cannot access create object to create the object. we cannot create అదేనా ఇక్కడ మనం రాసింది లాస్ట్ we cannot create object to the abstract class directly. మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ వెహికల్ అనేది ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి మనం ఏం చేసాం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ దిస్ ఇంజన్. సో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు యాక్సెస్ నౌ? No, sir. No. So how to access and how to provide implementation for abstract class functionality? I mean abstract class ko oka functionality ela provide cheyali ante we need to create a new class. New class. Okay, through that class you can provide functionality to the abstract class. For example, vehicles annam. So vehicles lo em untayi? Car and bike. Just ee example ki car and bike తీసుకుందాం మనం. So I'm creating a class and my class name is what? Car. And this car is inherited from where? Vehicles. Vehicle. Okay, so now you can see abstract class should be, we cannot create object to the abstract class, so we need to create a new class for the abstract class. Vehicle. Now tell me, vehicle is a parent class and car is what? Child class. Child class. సో ఈ వెహికల్ కి కార్ వచ్చేది. వెహికల్ అంటే కార్ ఉంది అండ్ బైక్ కూడా ఉంది. నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ one more class. So class name is what? Bike. Bike is also inherited from where? Vehicle. Okay, so car is having vehicles and bike is also having what? Wheels. Sorry, car is having wheels and bike is also having what? Wheels. Car is having how many wheels? 4. 4 wheels. And bike is having how many wheels? 2 wheels. 2 wheels. సో మీరు ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ గురించి ఒక పాయింట్ చదివి ఉంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ షుడ్ బి వాట్? Override. So already we have a class, already we have a method called wheels. This wheels method should be override. So now define df wheels and how many wheels car is having? 4 wheels. Car 4 wheels and bike is also def wheels and print 2 wheels. Okay, now so car is also having some color and bike is also having some color. For example, in this point of view, my car color is red and bike color is blue anukundam. Okay, so this color is also a abstract method. No, this color is also what? Abstract method. This method should be override. So now in child class def color and print car color is what? Red I'm taking. Okay, in the same way def color and print bike color is what? Bike color blue. No, for example blue. Okay, సో మనం ఏవైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని తీసుకున్నామో ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? ఓవర్రైడ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ వీల్స్ అండ్ కలర్ మనం వాటిని ఓవర్రైడ్ చేసాం. నౌ ఇంజన్ మెథడ్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, నార్మల్ మెథడ్. We don't need to create or we don't need to override this engine method in child classes, right? So if you want to, now you can observe here I'm creating 1 second. Decorator తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సార్. డెకరేటర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కాదు నాన్న. ఓకే సార్. ఓన్లీ దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ షుడ్ బి ఓవర్రైడ్.
సో మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. కార్ ఈజ్ నాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నా. Yes, sir. Okay, car is not abstract class, so vehicle is having abstract methods. So those two methods should be override in child classes. Okay. Okay, sir. Yeah. So now, what is that? Yeah, I want to create object to Car. car. So C is equals to car. So now I created object to the car, and I can access wheels, colors, and engine. Right? Can I? Yes, sir. C dot Sir. wheels. C dot wheels means car can wheels ఉన్నాయి. 4 wheels. Car wheels are 4. Now C dot color. What is the car color? Red. Red color. And C dot engine. So engine is there in car class? No, but car is inherited from where? Vehicle is having engine, no? So it will print what? BS6. BS6. Done. So next I want to create object to B is equal to bike. Same. B dot wheels means what are the wheels? 2 wheels. And B dot Color. Blue. Now you observe how many colors are there? 1 color. 2 colors. Blue color. And B dot engine. So what is the engine? BS6. So sir, what is happening with this abstract class and abstract method ante, for example, there are some compulsory fields now. There are some compulsory properties. For example, మనం ఒక కార్ కొనాలి అనుకున్నప్పుడు we are checking about some properties. అవునా, కొన్ని రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ ఉంటాయి, లేదంటే అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ గా చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ రిజిస్టరింగ్ సమ్ అప్లికేషన్. గూగుల్లో ఏదైనా ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ అని ఉంటాయి. అవునా, ఆ ఫీల్డ్ లో మనం డేటా ఎంటర్ చేస్తేనే పేజ్ అనేది సబ్మిట్ అవుతుంది, లేదంటే పేజ్ అనేది సబ్మిట్ అవ్వదు. అవునా. సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఒక ప్రాజెక్ట్, వెహికల్ కి సంబంధించి ఒక ప్రాజెక్ట్ ని నేను డెవలప్ చేస్తున్నాను. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వెహికల్ ప్రాపర్టీస్ ని నేను డిఫైన్ చేయాలి. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నా ప్రాజెక్ట్ లో వెహికల్ కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కొన్ని డిఫైన్ చేయాలి. అవి ఏ ఉన్నా లేకపోయినా నాకు ఈ రెండు మాత్రం కంపల్సరీగా, ఈ వీల్స్ అండ్ కలర్ మాత్రం కంపల్సరీగా డిఫైన్ చేయాల్సిందే. ఇఫ్ యూ డిడెంట్ డిఫైన్ దిస్ వీల్స్ అండ్ కలర్, వీ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఇఫ్ ఐ డిడెంట్ డిఫైన్ దీస్ టూ ప్రాపర్టీస్, వీ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్. అంతేనా. ఇప్పుడు మనం రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేము, ఈమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నెంబర్ సంథింగ్ ఇచ్చాం. మనం మొబైల్ నెంబర్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఉంది, బట్ మనం మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయకుండా సబ్మిట్ కొడితే ఏం అడుగుతుంది, ప్లీజ్ ఫిల్ రిక్వైర్డ్ బ్లాక్స్. ఆ మొబైల్ నెంబర్ ఫిల్అప్ చేసేదాకా కూడా ఇట్ విల్ షో ఎర్రర్. ఎప్పుడైతే మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేస్తామో దెన్ ఇట్ విల్ సబ్మిట్ ద పేజ్. ఇన్ ద సేమ్ వే, నేను ఒక వెహికల్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకున్నప్పుడు, సో ఆ వెహికల్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఫీల్డ్స్ ఏంటి నాకు, వీల్స్ అండ్ కలర్. సో ఇంజిన్ అనేది నాకు ఉన్నా లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం, బట్ ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అలా ఉండాలి అనుకున్న వాటిని ఏం చేశానంటే, నేను వెహికల్ అనే క్లాస్ తీసుకుని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కింద డిఫైన్ చేసుకున్నా. సో ఇప్పుడు నేను కార్ తీసుకుని వీల్స్ ఇవ్వలేదు అనుకుందాం, లేదంటే కార్ తీసుకుని కలర్స్ ఇవ్వలేదు. నేను నౌ యు అబ్జర్వ్, నేను ఈ బైక్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బైక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని కూడా నేను కామెంట్ లో పెట్టేస్తున్నా. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు. ఓకే, నౌ సో ఇక్కడ బైక్ క్లాస్ కూడా తీసేస్తున్నా, మేకింగ్ ఇన్ టు కామెంట్. రైట్. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వెహికల్. నౌ వాట్ ఈస్ ద వెహికల్ నేమ్? కార్. ఓకే, ఐ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ టు కార్. అండ్ కార్ ప్రాపర్టీని, కార్ అనే ఒక వెహికల్ ని నేను డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఉండాల్సిన ప్రాపర్టీస్ ఏంటి నాకు?
Wheels and colors. వీల్స్ అండ్ కలర్స్ కంపల్సరీ ఉండాల్సిన నేను ఎలా చెప్పాను, బికాస్ వీల్స్ ఈజ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అండ్ కలర్ ఈజ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ వీల్స్ మాత్రమే ఇచ్చాను కానీ కార్కి నేను కలర్ అనే మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ లో. No, sir. No. So now I created object to the car and C dot only we have wheels now. C dot wheels. Now run the code. Observe what is happening. Cannot instantiate abstract class car with abstract method color. సో మనం కలర్ అనే ప్రాపర్టీని కార్ అనే క్లాస్ లో మనం ఇచ్చామా? No, sir. నో, ఇవ్వలేదు. సో అందుకని ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది మనకి? నౌ గివ్ దట్ def color def color cell. Colors color only print what? Red color అనుకుంది. So now we try to access. Now you observe output or error? Output, sir. Output. ఇక్కడ మనం ఏం యాక్సెస్ చేసుకున్నాం? ఓన్లీ Wheels. if you access color also it will give color, red color. ఇంతకు ముందు ఏమైంది? ఎర్రర్ వచ్చింది. బికాస్ ఏదైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ మనం క్రియేట్ చేసామో కలర్ అనేది, ఆ కలర్ షుడ్ బి ఏంటి? ఇట్ షుడ్ బి ఓవర్ రైడ్. బట్ మనం ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ లో దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయలేదు. సో దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్. అంతేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లేదు, కలర్ అనేది లేదు, లేకుండా నేను అగైన్ రన్ చేస్తున్నా. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? ఎర్రర్ వస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమవుతుంది అంటే, ఏవైతే రిక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో మనం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మన ప్రాజెక్ట్ లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉండాలి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంజిన్ అనేది మనం ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అవునా? ఇంజిన్ ఉన్నా లేకపోయినా నాకు ప్రాజెక్ట్ రన్ అయితే పర్లా. బట్ ఏవైతే పక్కా ఉండాలి నాకు ప్రాజెక్ట్ లో? వీల్స్ అండ్ కలర్స్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. రిక్వైర్డ్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏం చేయాలి? మనం ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి we need to mention in abstract methods. సో ఈ మెథడ్స్ ని కంపల్సరీ చైల్డ్ కార్ లో కానీ, బైక్ లో కానీ, లేదంటే ఆటో డిఫైన్ చేస్తే ఆటోలో కానీ, లారీ డిఫైన్ చేస్తే లారీలో కానీ ఖచ్చితంగా వీల్స్ కలర్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా డిఫైన్ చేయాల్సిందే. మనం చేయకపోతే ఇట్ విల్ గివ్ వాట్? ఎర్రర్. ఓకేనా సార్? ఇందులో యా, హలో, ఎస్ సార్. ఇంజిన్ ముందు కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అనేది వస్తే మళ్ళీ ఇది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది సార్? ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఇంజిన్ కి కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇచ్చేసి పాస్ పెట్టాము అనుకోండి ఇక్కడ. సో నౌ ఇంజిన్ ఈజ్ పాస్ పెట్టాలి సార్? యా, పాస్ పక్కా ఉండాలి. పాస్ లేదు అంటే దట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. బికాజ్ దట్ ఈస్ ద కండిషన్. డైరెక్టర్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఇంజిన్ అని ఇవ్వకూడదా సార్? ప్రింట్ ఆఫ్ ఇంజిన్ ఎక్కడ? యా సార్, ఇక్కడ అగోండి హైలైట్ చేస్తాను. నో సార్, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ డిఫైన్ ఆఫ్ ఇంజిన్ అండ్ సెల్ఫ్ ఇచ్చాం కదా సార్. ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇచ్చి డిఫైన్ ఇంజిన్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత పాస్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఎర్రర్ చూపిస్తుందా అని అడుగుతున్నాను. బికాస్ ఎందుకంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ లో మనకి ఓన్లీ పాస్ కీవర్డ్ ఉండాలి, ఎలాంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ ద స్టేట్మెంట్ నా. A method which is not having any implementation, which is having only declaration. Okay, and to leave a method without any implementation, we use pass keyword. Okay, అందుకని మనం ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాము అనుకోండి, దిస్ ఈస్ ఏ వెహికల్ క్లాస్. సో ఇక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి 4 vehicles అన్నామంటే, కార్ ఈస్ హ్యావింగ్ 4 vehicles, బైక్ ఈస్ హ్యావింగ్ 4 vehicles, లారీ ఈస్ హ్యావింగ్ 4 vehicles అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకే, బికాస్ వెహికల్ ఈస్ ద మెయిన్, అండ్ వెహికల్ కి ఆ కొమ్మలు ఉంటాయి, లారీ అని, బైక్ అని కదా. మెయిన్ ట్రీ వచ్చేసి ఎవరు? మెయిన్ కొమ్మ వచ్చేసి మనకి వెహికల్ నుంచి డివైడ్ అవుతాయి, అంతేనా?
కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ అవుతాయి. సో ఇన్ దట్ వే సార్ యా ఇప్పుడు మనం 2 రిక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీస్ ని డిఫైన్ చేసాం కదా, అవునమ్మా. ఈ 2 ప్రాపర్టీస్ సపరేట్ గా ఇప్పుడు బైక్ లో ఒకటి, కార్ లో ఒకటి డిఫైన్ చేస్తే వర్క్ అవుతుందా? లేదు ఖచ్చితంగా ఏవైతే అంటే Required మీరు property. ఏమంటారంటే వీల్స్ బైక్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీల్స్ అనేది కార్ లో పెట్టేసి కలర్ Yes, అనేది బైక్ colour లో అనేది పెడతా bike లో. అంటారు. Yes. ఓకే, సో లెట్ మీ డూ దట్ వన్. ఓకే, నౌ దెర్ ఈస్ నో ఆబ్జెక్ట్స్ కదా, నేను ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తాన్ని కామెంట్లో పెట్టేసా. Yes, sir. నౌ యూ అబ్జర్వ్ wheel is there and here, Color is. so this is your doubt now. Yes, sir. C is equal to car next to B is equal to bike Bike. and B dot Color. color, because B is not having wheels kada. Yes, sir. Now right, now you observe. So normally if we abstract class కాదు అంటే we can access, but this is under abstract class na. Yes, sir. సో ఏవైతే వీల్ అండ్ కలర్ అనేవి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా దాని చైల్డ్ క్లాసెస్ లో మనం వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్. ఓకేనా? Okay, sir. సో ఇక్కడ వీల్స్ ఉంది, కలర్ ఉంది, ఇంజిన్ కూడా ఉంది. ఇంజిన్ మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా చేయకపోయినా వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఎర్రర్ కదా, Yes, sir. బికాస్ Yes, sir. ఇంజిన్ ఈజ్ వాట్ నార్మల్ మెథడ్, బట్ కలర్ అండ్ వీల్స్ ఆర్ వాట్ Abstract method. Abstract method. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని ఖచ్చితంగా మనం చైల్డ్ క్లాసెస్ లో ఇంప్లిమెంట్ Declare చేయాలి. డిఫైన్ చేయాలి. ఓకేనా? Okay, sir. So this is about Abstraction. abstract class and abstract method. Okay. So now you observe a vehicle is an abstract class and it is inherited from predefined abstract base class ABC. This abstract method ravali anno kuda we need to import this module. Maybe. Okay. And abstract class can contain One abstract or more. methods, one or more abstract methods, and non-abstract methods also we should have. So non-abstract method also మనకి ఇక్కడ ఉంది. సో ఏవైతే abstract method మనం క్రియేట్ చేసామో it should be overriding child classes of abstract class. Okay. సో అవి కనుక మనం ఓవర్రైడ్ చేయలేదు చైల్డ్ క్లాసెస్ లో అంటే విల్ గెట్ వాట్ ఎర్రర్. ఎర్రర్స్. ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిందే. నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అనుకోండి, మనం ఇక్కడ ఓవర్రైడ్ చేసినా చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? సో Yes, నెక్స్ట్ sir. ఇప్పుడు యా నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది సార్. దానికి ఇప్పుడు ఇంజిన్ అనేది కార్ ఒక ఇంజిన్, బైక్ ఒక ఇంజిన్ ఉంటుంది. అలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు సార్ కింద కూడా. ఎస్ యూ కెన్ డిఫైన్. ఓకే సార్. అంటే నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం అందుకే జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇంజిన్ అని చెప్పాను. యా సార్. జస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కోసం అజ్యూమ్ చేసుకోమని చెప్పాను. మాక్సిమం ఒక్కో దానికి ఒక ఇంజిన్ అప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ వెహికల్స్ కి కూడా ఒకే ఇంజిన్ యూజ్ చేస్తాము అనుకున్నప్పుడు అన్ని వెహికల్స్ కి ప్రతి దానికి మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళలేం కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని Yes, sir. వెహికల్స్ కి టూ వీల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, జస్ట్ ఒకసారి డిఫైన్ చేసుకొని మల్టీ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఎస్ సార్. అవునా? అట్లాగే చెప్తున్నా ఇక్కడ ఇంజిన్ కూడా ఒకవేళ అన్నిటికీ ఒకే ఇంజిన్ ఉంది అనుకుంటే ఒకసారి డిఫైన్ చేయండి, మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోండి. ఎవ్రీ క్లాస్ లో కూడా మనం ఇంజిన్ అని డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా. అట్లా యా సార్. ఒకవేళ ఇంజిన్ డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే అలా పాస్ అన్న ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకుని మరి చేసుకుంటారు. యా యూ కెన్. సో నెక్స్ట్ అవర్ టాపిక్ ఈస్, అండ్ we covered this object oriented features called what are the concepts? Encapsulation, polymorphism, inheritance and abstraction. And next we are entering into exception handling. What is the next concept?
exception handling. When we run Python program, we may get two types errors. How many types of errors we may get? When we run Python program, we may get two types of errors. I will tell you what those errors. When we run Python program, we may get Two how types many of types of errors. errors? Two types of errors. So Error. first one is syntactical errors. First one is what? Syntactical errors. And the next one, Runtime runtime error. errors. Okay. So when we run Python program, we may get two types of errors. One is syntactical and second one is what? Runtime error. Runtime errors. So syntactical errors will occur because of missing semicolon, colon, open bracket, close bracket. ఇలాంటి ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ చేసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయలేదు అంటే దట్ ఈస్ అ సింటాటికల్ ఎర్రర్. మనం ఇఫ్ కండిషన్ దగ్గర కాలన్ యూస్ చేస్తాం. కాలన్ పెట్టకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినా విల్ గెట్ వాట్? సింటాటికల్ ఎర్రర్స్. అండ్ Error. ప్రింట్ మనం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాసినా కూడా, లేదు అంటే అప్పర్ కేస్ లో ఉన్నది లోవర్ కేస్ ఇచ్చినా కూడా, సో దోస్ ఆల్ ఎర్రర్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? Syntactical errors. error. Syntactical errors will occur because of Missing of semicolon. because of missing colon. One second. Because of missing colon, brackets, అంతేనా? or else quotation open close, or else spelling mistake and so on, right? Correct. So these all are called syntactical errors. So if you observe, print statement rasna, print hi, so there is no problem, there is no error, so we are getting hi. If I didn't close, నేను print ki open bracket చేసాను, but నేను close bracket చేయకుండా now I am running. Now you observe, so it is showing bracket was never closed. And syntax error. Okay, so now instead of small p, I'm giving what? Capital P. We are getting error. Print బదులు నేను print అన్నా. So spelling mistake na? Yes, sir. Spelling mistakes. And if any condition, if a is if 100 is greater than 200, and we need to give colon kada. Something higher rasa. So there is no problem with this code. So 100 is less than 200. So true కాబట్టి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది మనకి? హాయ్ అనేది ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కాలన్ ఇవ్వటం మర్చిపోయాను. Now it will give error. So these type of errors are called syntactical. అంటే ప్రోగ్రామ్ లో మనం టైప్ చేసేటప్పుడు మనం చేసే మిస్టేక్స్, ఒక డాట్ పెట్టడం కానీ, కామా పెట్టడం కానీ, మనం స్ట్రింగ్ ని మన అవుట్పుట్ వేరియబుల్ లో ఉన్న అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కామా యూస్ చేస్తాం కదా, రైట్? సో ఇప్పుడు ఆ కామా మిస్ అయినా విల్ గెట్ ఎర్రర్. అవునా? ఒక డాట్ మిస్ అయినా విల్ గెట్ ఎర్రర్. సో దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, మనం చేసే ఎర్రర్స్ ఏంటంటే సింటాటికల్ ఎర్రర్స్. దట్ దీస్ ఎర్రర్స్ వీ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్. మనం ఈజీగా చెక్ చేసుకుని హ్యాండిల్ చేయవచ్చు. అవునా? These errors Easily handle. We can easily handle. And next one is what? Runtime error. So runtime error is nothing but exception. Runtime error is what? Runtime error is nothing but what? Exception. Runtime error is nothing but
exception. So this will cause abnormal termination of program execution. This will cause what? This will cause Abnormal termination. abnormal termination of program execution. So what do you mean by abnormal termination? Abnormal termination means unsuccessful termination. అంటే ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో ఆగిపోవటం. Yes, sir. Okay. Abnormal termination means unsuccessful what? Termination. So unsuccessful termination means if you give wrong values to the input, then it will cause unsuccessful termination. If we give wrong values to the input, then it causes unsuccessful termination. Okay, so to handle these termination, we use exception handling. To handle these Type of errors. terminations, we use what? Exception handling. Okay, so exception handling means when we run Python program, we'll get two types of errors: syntactical errors and runtime errors. Syntactical errors means missing some మనం టైప్ చేసే మిస్టేక్స్ అవన్నీ. అండ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ విల్ అంటే మనం చేసే తప్పేం ఉండదు. ఫ్రమ్ యూజర్ ఎండ్ విల్ గెట్ అ రాంగ్ ఇన్పుట్స్ నా, దెన్ ఇట్ విల్ కాస్ అబ్నార్మల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. Abnormal termination means unsuccessful termination. So when user give wrong values to the input, then it will cause unsuccessful termination. So to handle this type of termination, we use what? Exception handling. So exception handling అనేది మనకి two types ఉన్నాయి. How many types? Two types of exception. So one is logical implementation. Second one is try except. One is logical implementation and the second one is what? Try except. So first ఏదైనా ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది అన్నప్పుడు we'll try to solve with logical implementation. If it is not possible with logical implementation, then go for what? Try except implementation. So మనకి ఈ వీటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి, ఎక్సెప్షన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి, ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటమ్మా? రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్. ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి? రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్. సో ఏమున్నాయి రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్? మనకి ఏమున్నాయి? వాట్ ఆర్ ద రన్ టైమ్స్ ఎర్రర్స్ విల్ గెట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఎర్రర్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద క్లాసెస్ ఓన్లీ. నేమ్ ఎర్రర్, నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎర్రర్, అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ ఎర్రర్. ఇవన్నీ మీరు ఇంతకుముందు చూసారు, బట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతాయి ఏంటి అనేది. టైప్ ఎర్రర్, నెక్స్ట్ జీరో డివిజన్ ఎర్రర్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. File not found error and file exist error. So these all are the runtime errors. Okay, these all are what? Runtime errors. So name error ela vastundi, value error ela vastundi, we'll see. And I'm going to discuss about last two: file not found error, file exist error, after completion of file handlings. So we are going to complete these things. What are the four things? Name error, value error, type error and zero division error. So name error ela vastundo chudandi. What is the concept? Name error. Okay, so for example, a is equal to 100 inchanu and print a. Is there any problem with this code?
No, sir. No, we are getting 100. So when I give capital A, now you observe what error? What error? Name A capital A is not defined. Yeah, so and నేను highlight చేసిన చదవండి. What is the type of error? Name errors. Name error. Okay, and next we have Value error. value error. Next we have value error. For example, I'm asking user to enter a NUM అని ఒకటి తీసుకున్నాను. Int of input of enter a number. Okay, so user enter చేసిన నెంబర్ ని నేను ప్రింట్ చేస్తున్నా. Print NUM, simple code. Yes, No sir. confusion. So run the code and it is asking enter 10. Number. I'm entering 10, so there is no problem. Okay, now I'm entering ABC, but it is expecting what? Integers. Int, but we are entering what? Integer. String. str. Yeah. Now you observe Value error. value error. Now you observe, so different value మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాల్యూ కాకుండా ఇంకొక వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు we are getting Value error. value Value error. Okay, and next we have type error. Type errors. Type error. So type error means, for example, if you try to add print 10 plus 10, any problem? No, sir. Both are int data It's type. an Int data type, no problem. Now, any error? no, sir. Both are same data type. Concatenation Concatenation is is happening. There is no problem. There is no error, right? Yes, So sir. a plus symbol can add these both. అవునా? Yes, సో yes, sir. ఇంటిజర్ అయితే ఎడిషన్ చేస్తుంది, కానీ స్ట్రింగ్ అయితే Concatenation. concatenation చేస్తుంది. Now one string and One integer. one integer. Now you observe Type error. type error. Okay, so next we have what? Zero division error. Zero division error. Zero division error. Now 10 by 2, what is the output? 5. అదే నేను 10 by 0 ఇచ్చా. Now Zero division error. జీరో డివిజన్ కెన్ ఐ 10 కాదు, ఏ వాల్యూనైనా మనం జీరోతో డివైడ్ చేయలేం కదా. Yes, సో sir. జీరో డివిజన్ ఎర్రర్. సో these all errors, file not found error, file exist error, we'll see after completion of file handling functions. But now you got some point, right? So zero division error. So these type of errors are called what? Runtime error. errors. So to handle these runtime errors, we can go for logical implementation or we can go for try except. First we'll go for logical implementation. If it is not possible with logical implementation, then we'll go for Try except. try except. So for example, observe, and same, I'm asking user to enter two values. Like zero division error ne manam user nunchi values ni get cheddam. Number 1, int of input of enter value 1. Next NUM 2. So input to enter value 2. Okay, so value 2 is there. Now I want to divide n1 num1 by Num2. num2. So print result is comma, tell me, NUM1 by NUM2. So with this code there is no problem. మనం ఇక్కడ టైప్ చేసిన వాటిలో ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా ఇక్కడ? No, sir. Now we are getting output called enter value 1. So 10 I'm giving and 5 I'm giving. We are getting output called 2. So run again. 5 I'm giving and 0 I'm giving. This time we'll get output Zero division error, sir. So now we are getting
Zero error. division. So zero division error. So whenever you get runtime errors, so we can go for two implementation. One is logical implementation. One is logical implementation, and another Try is except. what? Try except. Try except block. So can I solve this problem with logical implementation? అంటే మనం కోడ్ రాసి దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చా ట్రై ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ లేకుండా? ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ లాజికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇఫ్ num2 is equals to 0, then I need to show some message. So value 2 should not be Zero. 0. Okay, if num2 is not equal to 0, then else part lo we need to do what? Print result is, tell me, num1 by Divided by num2. num2. Now run the code. So now entering 25. Now I'm entering 5. So 25 is storing in where? Number 1 num1. num1. 5 is going to store in num2. num2. So what is the value of num2? 5 sir. num2 value enta? 5. 5. 5 is equals to 0. True or false? False. 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 Sir. False means it will go for Else. else part, and it will print num1 by num2. Antena? Now what is the result? 5. 5. No problem. Now I am running again 25 and 0. So num1 is 25. Num2 is what? 0. 0. So 0 is equals to 0. True or false? True. True means else part loki veltunda ledante ee code explain chestha. If sir. code will execute, and what is the print statement? Value Value should not be 0. 0. Now you observe there is no error, but we are Yes, giving sir. information to the user. User కి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం మనం? value 2 should not be 0 అనే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, సో దట్ యూజర్ కెన్ నో సెకండ్ వాల్యూ మనం 0 ఎంటర్ చేయకూడదు అని. అంతేనా? Yes sir. సో దిస్ ఈస్ బై యూజింగ్ వాట్? Logical Logical implementation. implementation. So same thing we can do with what? Try except. Try except block. So using logical implementation. So next one is what? Try Using try except block. Antena? Right? Now Yes sir. నేను ఈ లాజికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని మొత్తాన్ని తీసేస్తున్నా. ఓకే, సో నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాం? ప్రింట్ రిజల్ట్ ఈస్, టెల్ మీ, num1 by By num2. num2. Okay, this is our actual code. Now we need to implement this code with try and Try except. except. Okay, so what is the syntax, you know? Using try except. So syntax ఏంటి అంటే, first of all we need to use try. So in this we need to write risky code, and next we have except block. So in this we need to write message. సో ఒకవేళ ఈ కోడ్ వర్క్ అవ్వలేదు అంటే యూజర్కి మనం ఒక మెసేజ్ చూపించాలి కదా, దట్ మెసేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ దిస్ accept block. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, సో దిస్ ఈజ్ రిస్కీ కోడ్, రైట్? దిస్ ఈజ్ అవర్ కోడ్ యాక్చువల్గా. Yes sir. దిస్ ఈజ్ అవర్ కోడ్. సో నేను ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని కూడా ఏం చేస్తున్నా అంటే ట్రై బ్లాక్లో పెట్టేస్తున్నా. ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్ ట్రై బ్లాక్. అండ్ ఇఫ్ ఈస్ దేర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ కోడ్, నౌ go for except block and print something went wrong. Something went wrong sir. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఈ 3 లైన్స్ ని ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, ఈస్ దేర్ ఎనీ ఎర్రర్, రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఇట్ విల్ గో ఫర్ except block. And what is the code there in except block? Something went wrong. wrong. ఒకవేళ
దీంట్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఇట్ విల్ గివ్ వాట్ యాజ్ యూజువల్ ఎర్రర్. లైక్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎలా అయితే చూసారో సేమ్ అలాగే ఉందో కొంచెం. నౌ యూ Yes, sir. అబ్జర్వ్ 30 and 5. What is the output? 6. 6. Now run again. 30 and 0. 30 by 0. And what is the output? Something went wrong. Something went wrong. సరే సంథింగ్ went wrong అంటాం. బట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే సెకండ్ నెంబర్ షుడ్ నాట్ బి 0 అంతేనా? షుడ్ నాట్ బి 0. లేదు సార్ నాకు ప్రాపర్గా ప్రీడిఫైన్డ్ మెసేజ్ రావాలి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా యూజ్ చేయొద్దు. సింపుల్గా except what exception will come here? What exception will come? 0 division. 0 division error as MSG. As what? MSG. So 0 division error వచ్చింది అంటే it will give some message. ఆ మెసేజ్ వచ్చి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? MSG లో స్టోర్ అవుతుంది. If you want to give X or whatever the value you want, okay? As అని పెట్టేసి you can give. నేను ప్రాపర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి MSG అని ఇచ్చా. And print what? MSG. సో ప్రీడిఫైన్డ్ మెసేజ్ అంటే మనం ఇచ్చిన మెసేజ్ కాకుండా ప్రీడిఫైన్డ్ మెసేజ్ ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి. 36. There is no problem. Okay. Now 30 0. Now you observe division by 0. Division by 0 అని మనం ఇచ్చామా ఇక్కడ? No, sir. No. So by default it will take division by 0. Okay na? Sir, now you observe here. So division by 0 is okay. Run this code. 10 I'm entering. Second number I'm giving ABC. Observe now. Now Yes, sir. I'm not giving 0 here. If I give 0 division exception is there. So it will give division by 0. But now I'm giving what? I'm not giving number. I'm giving what? Some string value. Now what error we are getting? Value error. Sir, 0 division ఇస్తే ఓకే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. మరి వాల్యూ ఎర్రర్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే again we need to create one more exception. So again except what error? Value error as what? As message. MSG. And print what? MSG. And run the code. And you observe 10 I'm giving. So if I give 0, which exception will execute? We have two exceptions, 0 division and error. So 0 division error will execute, right? Yes, sir. And division by 0. Now run again. So 10 and ABC. So now which exception will execute? Value. So you can observe invalid literal for int 0 with base 10. You are giving ABC. This is predefined. So now predefined uddu anukunte you can give your message. Yes, sir. Okay. Done. So నేను ఇక్కడ సెకండ్ నెంబర్ కి ఇచ్చాను ABC అని. If you give first value also it will give same error, right? Sir, ఇప్పుడు నేను 2 lines రాసాను కదా. I don't want to write those lines of code. You can reduce, no problem. So this is one example. And sir, 2 exceptions ని ఒక exceptions లో రాయొచ్చా సార్ అంటే yes we can write. So 0 division error comma value error as what? MSG. We are getting error now. Yes, sir. Just a second. We need to give brackets here. Okay. Brackets. 0 division error comma value error in brackets as MSG. Now try to check whether it is working or not. So 10 by 0. What is coming? 0 division error. Next ABC I'm giving same. Working same or working fine, right? Yes, sir. So if you want to give, you can give like this. Okay. Sir, అసలు నాకు ఇలా 0 division error, value error, లేకపోతే type error ఇలా నాకేమి ఇవ్వాలి అని లేదు. Is there any special
method to rectify all the errors. So zero division error, మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? What are the types of errors? We have zero, value, Type error, file value not found error, file exist error. So what error we may get, we don't know, right? So first of all, when we check, we are getting zero division error. Second time మనం చెక్ చేసినప్పుడు వాల్యూ డివిజన్ ఎర్రర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ టైం మనం టైప్ ఎర్రర్ కూడా రావచ్చు. చెప్పగలమా మనం? నో, యూజర్ మే డూ ఎనీథింగ్ నా. సో టైప్ ఎర్రర్ కూడా రాయొచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ టైప్ ఎర్రర్ పెట్టుకుంటామా? టైప్ ఎర్రర్, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కాంట్ గివ్ నా. సో దెర్ ఈస్ అ సూపర్ క్లాస్. ఇలా ఏం కాకుండా డైరెక్ట్ గా we can give exception. What we need to give? Exception. Exception as MSG. MSG. So this exception is having all the errors: name error, value error, type error, zero division error, file not found error, file exist error. Now you observe 10 and 0, same output or different output? Now you observe Same output. 10 and A. Now you can do like this also. So according to your requirement and according to your convenient, you can go for anything. So this one is clear. Yes, sir. Okay, this is all about today's class, and I will upload the class notes now. So practice చేయండి. ఇంకా అవ్వలేదు ఎక్సెప్షన్స్ గురించి, ఇంకా we need to discuss more. ఒక హాఫ్ క్లాస్ పడుతుంది మండే, and then we'll go for file handling functions. Notes upload చేస్తాను, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. We'll Okay, meet on sir. Monday. Okay, sir. Okay, sir. Thank you.